Brian Book Club Podcast Korean. 어린 왕자에서 가장 마음에 남는 대사 중 하나가 이거예요. 제가 사는 곳은요, 별로 재미있는 곳이 아니에요. 어린 왕자가 자기 별을 이렇게 소개할 때 어릴 땐 그냥 정말 작고 심심한 곳인가 보다 했거든요. 근데 다시 생각해보니까 이게 정말 그게 다였을까요? 혹시 뭔가 다른 뜻이 있었던 건 아닐까요? 바로 그 질문이 오늘 저희가 파고들 이야기의 시작점이죠. 보내주신 자료가 바로 그 장면, 어린 왕자랑 지리학자의 만남을 아주 깊이 있게 분석한 북클럽 토론 내용이잖아요. 네, 맞아요. 이 짧고 그냥 스쳐 지나가는 듯한 대화가 사실은 얼마나 많은 의미를 담고 있는지 오늘 한번 제대로 파헤쳐보죠. 네, 오늘의 미션은 바로 그겁니다. 이 대화가 두 인물의 성격을 넘어서서 우리가 지식을 대하는 태도, 그리고 궁극적으로는 우리 각자가 사는 나의 별을 어떻게 바라보고 있는지에 대해 어떤 이야기를 들려주는지 알아보는 거예요. 자, 그럼 어린 왕자의 6번째 별, 그 이상한 지리학자의 서재로 함께 들어가 볼까요? 이 6번째 별의 주인인 지리학자, 자료에서 묘사한 걸 보면 정말 특이한 인물이에요. 느적거리면서도 호기심이 가득하다. 아니, 느적거리는 사람이 어떻게 호기심이 가득할 수 있죠? 보통 호기심 많으면 막 돌아다니고 이것저것 찔러보고 그러지 않나요? 이건 뭐랄까 거의 모순처럼 들리는데요. 그렇죠. 바로 그 모순적인 표현에 이 인물을 이해할 열쇠가 숨어 있어요. 아, 열쇠요? 네, 여기서 느적거린다는 건 게으르다는 뜻이 아니에요. 오히려 자기만의 원칙과 시스템이 너무나 확고해서 그 안에서만 움직인다는 의미에 가깝죠. 자료를 보면 그의 작업 방식이 아주 구체적으로 나오잖아요. 네네. 맞아요. 그 부분이 정말 흥미로웠어요. 일단 연필로 초안만 적어두고 탐험가가 증거, 예를 들면 뭐 그곳에서 가져온 돌멩이 같은 걸 보여줘야만 비로소 잉크로 옮겨 적는다고 하죠. 바로 그거예요. 이 연필과 잉크의 차이가 그의 모든 걸 말해줘요. 연필은 임시적이고 수정 가능한 상태, 즉 검증 중인 정보를 의미하죠. 반면에 잉크는 영구적이고 확정된 상태, 즉 불변의 진리를 뜻하고요. 그는 직접 경험하지 않은 것, 증명되지 않은 것에 대해서는 절대 섣불리 잉크를 쓰지 않는 거예요. 와, 대단한 신중함이면서 동시에 좀 답답하게 느껴지기도 해요. 그렇게까지 신중한 건 좋은데 한편으로는 일종의 분석 마비 같기도 하거든요. 모든 걸 증명해야만 믿겠다고 버티다가 결국 아무것도 직접 경험하지 못하는 그런 상태예요. 실제로 그는 자기 별에 뭐가 있는지도 전혀 모르잖아요. 정확히 보셨어요. 그게 바로 이 인물의 비극이죠. 그의 세상은 책상과 거대한 기록부, 창문과 문 2개가 전부예요. 자료에서도 그의 별은 온통 사막이고 사무실 외엔 아무것도 없다고 묘사하잖아요. 네. 그의 지식은 철저히 책상 위에서 타인의 보고와 증거를 통해서만 구축되는 거예요. 현실 세계가 아니라 기록부 안의 세계만이 그의 유일한 현실인 셈이죠. 와, 듣고 보니 이게 오늘날 우리에게도 시사하는 바가 큰 것 같아요. 특히 소셜미디어 같은 곳에서는 모두가 재빨리 자기 의견을 잉크로 새기고 싶어 하잖아요. 아, 그렇죠. 어떤 사건이 터지면 사실관계가 확인되기도 전에 다들 단정적인 결론을 내리니까요. 이 지리학자처럼 잠시 연필로 생각하며 기다리는 자세가 오히려 더 필요할지도 모르겠네요. 아주 적절한 비유네요. 그는 움직이지 않는 지식, 변치 않는 사실만을 다루는 인물이에요. 그의 세계는 기록부 안에서 완벽하게 통제되고 그 밖에 불확실한 것들에는 아예 관심이 없죠. 바로 그런 그의 세계에 살아있는 불확실성 그 자체인 어린 왕자가 불쑥 나타난 거예요. 그리고 지리학자는 어린 왕자를 탐험가로 착각하고는 사는 곳에 대해 묻죠. 여기서 바로 그 문제 대답이 나오는 거고요. 제 별은 별로 재미있는 별은 아니에요. 아주 작아요. 저는 처음에 이 말을 듣고 어린 왕자가 자기 별이 좀 초라해서 부끄러워하는 줄 알았어요. 그런데 자료에서는 이걸 완전히 다른 각도에서 보더라고요. 네, 그 분석이 아주 날카롭죠. 이걸 단순한 겸손이나 사실 전달이 아니라 일종의 전략적 겸손이라고 해석해요. 자료에 나온 표현을 그대로 빌리자면 겸손을 가정한 상대의 기대치를 낮추기 위한 장치라는 거죠. 아, 그거 뭔지 알 것 같아요. 예를 들어 제가 막 작곡한 노래를 친구한테 들려주기 전에 이거 별로야, 그냥 대충 들어봐 하고 미리 밑밥을 까는 거랑 비슷한 거네요? 하하, 네, 딱 그거죠. 괜히 기대했다가 실망할까 봐, 혹은 내 소중한 결과물을 함부로 평가받고 싶지 않아서 방어막을 치는 심리요? 맞아요. 바로 그거예요.
어린 왕자에게 자신의 별은 세상에 하나뿐인 너무나 소중한 공간이잖아요. 장미도 있고 화산도 있고 매일 석양도 볼 수 있는. 그렇죠. 그런데 이 처음 보는 모든 걸 기록하고 평가하려는 듯한 지리학자에게 그걸 섣불리 내보였다가 그건 기록할 가치가 없군 같은 소리를 들을까봐 두려웠을 수 있죠. 그래서 일단 별거 아니에요 라고 한 발 빼면서 상대를 떠보는 거죠. 그러고 나서야 마지 못하는 척하면서 증거를 하나씩 꺼내놓죠. 화산이 셋 있어요. 둘은 활화산이고 하나는 사화산이에요. 여기까지는 지리학자가 좋아할 만한 팩트잖아요. 네. 그런데 여기서 결정적인 한마디를 덧붙여요. 하지만 앞으로 어떻게 될지는 아무도 모르죠. 바로 그 마지막 한마디 One never knows가 지리학자의 세계를 통째로 흔들어버리는 말이에요. 지리학자는 변치 않는 사실, 즉 사화산과 활화산이라는 확정된 정보만을 잉크로 기록할 수 있거든요. 네, 그렇죠. 하지만 어떻게 될지 모른다는 그 살아있는 가능성, 언제든 사화산이 다시 폭발할 수도 있다는 불확실성은 그의 두꺼운 기록부에 결코 담길 수가 없는 영역인 거죠. 아, 지리학자의 잉크로는 도저히 쓸 수 없는 세계네요. 그는 오직 증명된 것, 영원한 것만 기록하니까요. 결국 어린 왕자의 저 한마디는 아저씨의 방식으로는 내 세계를 온전히 담아낼 수 없어요 라는 선언처럼 들리기도 해요. 네, 여기서부터 두 사람의 가치관이 완전히 어긋나기 시작하는 것 같아요. 그렇습니다. 지리학자에게 가치 있는 정보는 산, 강, 도시, 사막처럼 영원히 그 다리에 있는 것들이에요. 그래서 그는 어린 왕자가 가장 소중하게 여기는 꽃에 대해 듣자마자 우리는 꽃 같은 건 기록하지 않아 라고 잘라 말하죠. 아, 맞아요. 왜냐? 꽃은 덧없기 때문이라는 거예요. 곧 사라질 것이기 때문에 기록할 가치가 없다는 거죠. 그 대목이 정말 가슴 아팠어요. 어린 왕자에게는 세상의 전부인 존재인데 말이죠. 그런데 여기서 또 재미있는 디테일이 나와요. 자료를 보면서 어린 왕자가 자기 별의 화산을 어떻게 대하는지가 눈에 띄더라고요. 활화산 2개는 아침 식사 데우는 데 쓴다고 하죠. 네, 너무 귀엽고 실용적이지 않나요? 그럼 활동을 멈춘 사화산은 어떻게 대하죠? 자료에 따르면 그는 사화산에 대해 전혀 신경 쓰지 않아요. 영어 원문 표현 그대로 doesn't care라고 되어 있죠. 아, 정말요? 그에게 화산의 가치는 철저히 쓸모에 있는 거예요. 아침을 데워주는 활화산은 유용하지만 아무것도 하지 않는 사화산은 그에게 아무런 의미가 없는 거죠. 그냥 배경일 뿐이에요. 아, 그렇군요. 여기서 딱 그림이 맞춰지네요. 이건 곧 사라질 수 있어 영원하지 않다는 이유로 꽃을 기록하지 않는 지리학자의 태도와 정확히 대칭을 이루는 거잖아요. 맞습니다. 어린 왕자는 지금 당장의 쓸모를, 지리학자는 영원한 사실을 중요하게 여기는 거예요. 와, 각자에게 가장 소중한 것이 상대방에게는 완벽하게 무가치한 것으로 여겨지는 상황이네요. 정확해요. 바로 그 지점이 이 만남의 비극이자 핵심이죠. 어린 왕자에게 우주에서 가장 중요한 존재인 꽃은 지리학자에게는 기록할 가치도 없는 덧없는 존재예요. 반대로 지리학자에게는 굉장히 중요한 지리 정보인 사화산은 어린 왕자에게는 아무 쓸모가 없어서 신경조차 쓰지 않는 대상이고요. 서로의 세계관과 가치 체계가 한치의 양보도 없이 정면으로 충돌하고 있는 거죠. 결국 지리학자는 어린 왕자에게 지구를 추천해주고 어린 왕자는 자신의 꽃이 덧없다는 사실, 언젠가는 사라질 거라는 사실을 처음으로 깨닫고는 큰 충격과 후회를 안고 별을 떠나잖아요. 네, 정말 짧은 만남이었는데 두 사람 모두에게 엄청난 영향을 미친 셈이네요. 그렇죠. 지리학자는 자신의 기록부에 화산셋이라는 새로운 팩트를 잉크로 추가했을지는 몰라요. 하지만 그는 정작 가장 중요한 것, 살아있는 존재의 가치나 관계의 의미에 대해서는 아무것도 배우지 못했죠. 네. 반면 어린 왕자는 지식의 냉혹함과 동시에 유한하기에 더욱 소중한 것의 가치를 뼈저리게 깨닫게 된 거고요. 자, 그럼 이 이야기를 좀 정리해 볼까요? 어린 왕자와 지리학자의 만남은 결국 우리가 자신의 세계를 어떻게 정의하고 그 가치를 매기는지에 대한 질문을 던지는 것 같아요. 지리학자는 한 번도 직접 가보지 않은 곳에 대한 객관적인 사실들을 책상에 앉아 수집하고 기록하는 방식으로 자신의 세계를 구축하죠. 반면에 어린 왕자는 자기 별의 모든 것을 직접 경험하고 관계 맺고 매일 돌봐요. 하지만 그것의 가치를 지리학자가 알아들을 수 있는 언어, 즉 객관적인 데이터로 설명하는 데는 아주 서툴러요. 아, 그래서 별로 재미없는 별이라는 말로 시작할 수밖에 없었던 거고요.
기록될 수 있는 지식과 온몸으로 살아내는 지혜 사이에 거대한 간격을 보여주는 거죠. 결국 이야기는 우리 모두에게 이런 질문을 남기는 셈이에요. 당신의 별은 어떤 곳인가요? 당신은 지리학자인가요? 아니면 어린 왕자인가요? 바로 그 지점에서 자료의 마지막 부분이 정말 좋았어요. 토론에 참여한 분들이 이 질문을 자기 자신에게 던지기 시작하거든요. 맞아요. 내 별은 재미있는 별인가요? 네. 그 질문에 대한 답변들이 정말 인상 깊었어요. 한 분은 처음 미국에 왔을 때 당연히 뉴욕 같은 화려한 대도시에서 살 줄 알았는데 막상 도착한 곳은 완전 반대인 깊은 습석이었다고 해요. 아, 정말요? 네. 처음엔 너무 실망했지만 나중에 뉴욕의 번잡함을 겪어보고 나서는 오히려 자연 속에서 조용히 사는 지금의 삶이 훨씬 더 좋다는 걸 깨달았다고요. 그래서 자신 있게 네, 제 별은 아주 재미있는 별이에요 라고 대답하더라고요. 또 다른 분의 이야기도 기억에 남아요. 자신이 운영하는 북클럽, 그리고 그 안에서 지혜와 지식을 나눠주는 사람들이 바로 자신을 비추는 별들이라고 이야기해요. 아, 그 별들이 뿜어내는 빛 덕분에 자신의 세상이 외롭지 않고 재미있고 행복하다고 말하죠. 어떤 거창한 장소나 성취가 아니라 자신의 일상과 관계 속에서 재미있는 별의 의미를 발견한 거예요. 자, 이제 그 질문을 청취자 여러분께 넘겨드리려고 합니다. 여러분의 별, 여러분이 매일 마주하는 일, 곁에 소중한 관계들, 어쩌면 지겹게 반복되는 일상, 그리고 차곡차곡 쌓아온 지식과 경험들, 그곳은 재미있는 곳인가요? 그리고 만약 오늘 여러분이 그 지리학자를 만나서 여러분의 별에 대해 설명해야 한다면 어떤 이야기를 들려주시겠어요? 그의 두꺼운 기록부에 잉크로 선명하게 남겨질 만한 영원히 변치 않을 객관적인 사실들, 뭐 직업이나 학력, 사는 곳 같은 것들을 나열하시겠습니까? 아니면 곧 사라질지라도 지금 여러분의 심장을 뛰게 하는, 여러분에게 진정으로 중요한 살아 숨쉬는 가치들에 대해 이야기하시겠습니까? Brian Book Club Podcast English. You know, I was looking at my bookshelf this morning, and it just sort of hit me. We treat reading as this really passive thing. You sit down, you open the book, you let the words flow in. It's consumption. It's a one-way street most of the time. The author talks and you listen. Exactly. But then I started going through these documents you sent over from the Brian Book Club, and it completely flipped that idea on its head. Yeah. We're looking at something they call book telling. Yeah. And honestly, reading the rules, it sounds less like a book club and more like, I don't know, high-stakes theater. It's a discipline. It really is. And that's what our deep dive is on today. We're not just looking at a book, we're analyzing a specific performance of a book. The source is a session log from the club. We've got a book teller, Rachel, and a listener, Brian. And the book they're performing is The Little Prince. Antoine de Saint-Exupéry, a total classic. But Rachel isn't just reading it, she's using this incredibly structured, almost ritualistic method to basically rebuild the text as a performance. So that's our mission. We're going to walk through this session, look at the strange, strict rules of book telling, and see how Rachel applies them to that scene where the little prince meets the geographer. And then by the end, you might just find that the most seemingly uninteresting parts of your life are actually the most important. That's a bold claim. Let's see if the sources back it up. So let's start with the method itself, book telling. When I read the guidelines, I thought it had to be a joke. It's so physical. It's split into these two huge parts, right? Rehearsal and main book telling. Correct. And even within those, you have all these little segments. The rehearsal has the 5W1H briefing, you know, who, what, where, when, why, how, then a discussion, then a preview. But the main book telling part, that's where it gets really theatrical. They have this thing called the imaginary monologue. And get this, Rachel isn't even allowed to hold the book normally. No, the instructions are super specific. The book has to be placed diagonally at a 45-degree angle. 45 degrees wide. That feels so arbitrary. Well, think about it. If you hold a book the normal way, you just slip into reading mode, right? It's autopilot. The 45-degree angle disrupts that. It forces you to, and this is a quote, scan the words as if peering. Peering, like you're looking for a secret. Exactly, and you can't speak while you're looking at the page. You have to scan a line, internalize it, and then look straight ahead to say it. The document calls it a calm, reflective utterance. So you're not just reading words, you're
You're embodying them. Yes. It's like an actor doing a monologue based on free association with the text. The text is a launch pad, not a script you're glued to. That is a huge mental shift. That's right. And she has to do all that while playing a little boy from an asteroid, meeting this, like, grumpy old scholar. Right. So let's get into her actual performance. She's doing chapter 15. The little prince has just landed on the 6th planet, and he meets the geographer. Okay, so in the rehearsal part, she first has to set a time background. Basically, pick one word to set the mood for the whole scene. And out of every word in existence, she chooses. Well, just well. That feels so anticlimactic. It's a filler word. It's what I say when I'm stalling. See, that's what I thought too. But her reasoning is actually brilliant. She says, well, captures two completely different energies in the scene. On the one hand, you have the geographer. The old man at the desk. Right. And she says he's lagging, he's waiting, he's hesitating, his energy is, well, what have you got for me? It's a pause filled with expectation. Okay, I can see that. It's the sound of bureaucracy. But then you have the little prince, and for him, well, is full of curiosity. It's the breath before a question. Well, what is this place? So that one little word connects the stagnant, waiting geographer with the active, curious child. Wow. Okay, that's a lot of meaning to pack into 4 letters. Yeah. It really does set up that clash. The geographer is just sitting there. Pencil sharpened, ready to go. Which brings us to the next step, the key sentence. Rachel has to pick one line that sums up the whole chapter. And she picks that really kind of sad line. Oh, where I live, said the little prince. It is not very interesting. Think about that. He's asked to describe his entire world, his home, and his first instinct is to apologize for it. So why that sentence? Yeah. Why not something about his volcanoes or his flower? Because, and this is Rachel's humanistic take, she says the prince can tell the geographer wants something grand. He wants stories of huge mountains and oceans for his big book. The prince realizes his little asteroid just isn't going to cut it. He's managing the geographer's expectations. Or, as Rachel puts it, he's showing humility. He's trying to protect the old man from being disappointed. It's this incredibly empathetic moment. That's amazing. And that leads into the section preview where Brian, the listener, prompts her. He says, okay, you're an explorer. Describe your planet. And Rachel, as the prince, lists everything. Right. Very small, 3 volcanoes, 1 flower. But then she adds this little line at the end. She says, who knows what will happen? And that little phrase, who knows what will happen, it just hangs in the air, doesn't it? It foreshadows everything. It really does. And it's the perfect transition to the main book telling. This is where the training wheels come off and she has to perform this story. Right, and this is where we see that contrast between the geographer's world and the prince's world play out. The source notes really focus on one tiny detail that I think most of us just read right over. The pencil versus the ink. Oh, this is my favorite part. Rachel really highlights it. The geographer opens his huge book, his big register, and he sharpens his pencil. This story is recorded in pencil first. It's such a power move, isn't it? I'll listen to you, but I'm writing this down in a way that I can erase. It's temporary. It's conditional truth. It's pure procedure. Rachel explains that for the geographer, ink has to be earned. You only get ink after you provide proof. But what proof can the prince give? He's a kid. He doesn't have satellite images of his asteroid. And that's the whole paradox of the geographer. He's a man of knowledge who never leaves his desk. He depends on other people for truth, but he doesn't actually trust them. Right. And Rachel builds this atmosphere in the Q&A segment. Brian asks her to describe the geographer's office, and she uses this one really powerful word. She says it's desolated. Desolated. Not just empty. It implies a kind of spiritual barrenness. Yeah. She describes a desert planet. No animals, no flowers, nothing. Just this office with 1 window, 2 doors, and that big table with the register. It's so lonely. It is. But then in her storytelling, something happens. The geographer starts drawing the prince's planet, and Rachel points out that he changes tools. He puts down the pencil. And he picks up a fountain pen. That's it. That's the moment of belief. In her telling, yes. The prince's small, uninteresting world is now worthy of the permanent record. The ink makes it real. So what exactly gets written in ink? Brian really drills down on this in the Q&A, right? They get into the specifics of the prince's planet. They do. We get the final count on the volcanoes. 3 total. 2 are active alive, she says, and 1 is extinct. And I love the little domestic detail Rachel adds. Brian asks what he uses them for, and she says, for doing a coffee. Laughs. Charming. He uses his active volcanoes as a little stove. But then the focus shifts to the extinct one.
Brian asks if the prince still takes care of the dead volcano. Which you'd assume he doesn't. I mean, it's extinct. It's just a rock now. But Rachel says no, he treats it just the same as the others. Because, and she quotes the text, one never knows. One never knows. It's extinct for now, but it could wake up. The idea is that nothing is ever truly finished. There's always potential, even in things that seem dead. That's a pretty deep takeaway for a children's book. Yeah. But before we get to that, there was a little bit of trivia that came up. I didn't actually know this. That this is the 6th planet he's visited. Yeah. He's been hopping around. They list the others, the king, the businessman, the lamplighter, and the geographer tells him the next planet, number 7, is Earth. Right. And this is where Rachel, the performer, kind of peeks through. Brian asks her, if she were the prince landing on Earth, where would she go? Because he lands in the Sahara Desert in the book. Which makes sense. It fits that desolated theme, but Rachel's not having it. No, not at all. She immediately says, I'd go to Seoul, South Korea. She just says, I really love Korea. I love that little moment. It's a reminder that this whole rigorous process is still being filtered through a real person. Exactly. The humanistic approach encourages that connection. Which brings us to what might be the most important segment. The liberal question. The liberal question. This is such a cool constraint. She has to form a deep question using only 3 words from the text she just performed. It forces you to find the heart of the matter. And Rachel's question is so simple, but so profound. She asks, is my planet interesting? Wow. So she takes the prince's insecurity and just turns it right back on herself. Exactly. And she opens up, she talks about when she first moved to the US, she expected New York City, skyscrapers, action, noise. That was her idea of interesting. The geographer's idea of interesting. Yeah. Big, loud, impressive. Totally. But she didn't end up there. She says she ended up in a forest, in nature. And at first she was confused. She felt like her life was this quiet, small, maybe uninteresting planet. I think so many people feel that. You think your life is supposed to be a blockbuster movie, and instead it's a quiet indie film. But then she says she finally visited New York, and she felt the stress and the noise, and she had this realization she actually prefers her forest. She prefers her quiet planet. So when she asks herself that question now, is my planet interesting? The answer is a definite yes. She just had to redefine what interesting meant to her. And that's the whole point of the exercise. By putting herself in the prince's shoes, she was able to validate her own life. She doesn't need the geographer's approval. Brian's feedback on this part is amazing. He really gets it. It's beautiful. He says his old book clubs were like planets. But this small club, he says, is a star. I like that metaphor. And then he says Rachel became a sun. He says she was giving off so much light, so much wisdom, that for the first time ever, he didn't even have to look at his screen or worry about the logistics. He could just listen. He could just absorb it like sunlight. That's the ultimate validation of the whole process, isn't it? All that hard work, the 45-degree angle, the rehearsals, it's all designed to make the final performance feel effortless for the listener. That's mastery, right? You practice the form so you can finally forget the form. Which brings us to the very last piece of the structure. The best English vocabulary. Rachel has to choose one word from the chapter that encapsulates everything. And she picks the word we talked about earlier, extinct. Extinct. It seems like such a downer for a final word. So final. It does on the surface. And she gives the obvious definitions, animals dying out, jobs disappearing, volcanoes going quiet. She connects it back. She connects it back to the most important line in the chapter. But one never knows. The volcano is extinct, but the little prince still cleans it. He still tends to it. Exactly. The insight is that just because something is quiet or dormant or extinct, like the prince's planet or quiet life in the woods, that doesn't mean it's worthless. It's just potential energy. It's sleeping, not dead. We shouldn't judge the uninteresting parts of our lives as useless. The geographer only wants to record the giant, active things. But the prince knows the extinct volcano is still part of his home. It still matters. Because one never knows. It could wake up. It could. And even if it doesn't, it's part of your landscape. It makes you who you are. We started this talking about all these weird, rigid rules, a 45-degree angle. But we've ended up in this really profound place about what it means to live an interesting life. That's what a good deep dive does. You pull on one little thread about book club rules, and suddenly you've unraveled a whole philosophy. It just shows that if you slow down and really engage with something, instead of just consuming it, you find all these layers. And you find yourself in it. Rachel saw her own move to the US in the prince's journey. We all have that moment where we feel like we have to apologize for our own planet. But the lesson is,
You get to decide what's interesting. You hold the fountain pen. You hold the pen. You decide what's worth writing in ink. Well, this was an incredible look into the art of book telling. It makes me want to go pick a book off my shelf, tilt it at a weird angle, and just see what happens. Just remember the calm, reflective utterance. No promises there. But here's a thought for all of you listening. We all have an extinct volcano in our life somewhere. A hobby we dropped, a dream we put aside, a part of ourselves we decided was boring. Rachel and the Little Prince remind us that one never knows. So what part of your planet has you written off as extinct? And what would it take to believe it might just wake up again? Thanks for listening to this deep dive. We'll see you next time.